Hey everybody. Alright, let me just... Yeah. Okay, so... Um, last stream I was playing this new game called There Is No Light, which is pretty cool, and I would like to continue playing it, but I was already playing Library of Ruina, and I don't like to leave games just kind of in the air, unfinished. So I'm gonna play that a bit for today. Also, I've noticed I have an issue where for some reason I just don't retain attention on a game, and I get tired of them pretty fast. Not like tired of them like I don't want to play them anymore, like at all, but like at that point I can only play a game for like up to 2 hours before I want to play something else. So maybe once I'm done with Library of Ruina I'll switch to something else. I also haven't played Hollow Knight in a while, so maybe I'll switch to that. But yeah, let's start with Library of Ruina for today. That also tends to fuck my throat up because of all the reading, so yeah, switching to something where I don't have to read afterwards sounds like the best choice here. So let me just put it up, and I haven't even signed into Steam. Okay. So yeah, I used to work in tech support. I don't know if I talked about this last time. And I was pretty good, mostly, except for dead air, which is when you're just like sitting there doing your work but not really talking to the client or user. And I found that that's a recurring issue on my streams too, whenever I'm loading up a game or switching between scenes and I just sit there in complete silence. So that may be something that I need to work on. Thing is that I don't really know what to talk about most of the time, so I just end up just this awkward sort of pauses of not knowing what the fuck I'm talking about. Fortunately, this is almost up, so I should pause the music. And wait for the game window to pop up. I'm still waiting for the game window to... There it is. Oh yeah, there's also a cool song that plays when the game starts. Or at least they're supposed to, if the game starts. Mm-hmm. Yep, it's just loading.
I like that song. Alright. Okay, so last time I played this, I did a little bit of grinding just to get more books and cards. And I was hoping to level up some of these guys. And I kind of did, just from getting new cards, but then I realized that I can't actually level these up until I get new books. And I can't get new books until I progress the story, so I didn't really progress anything else. So let's get on that right now. Oh, I did not know I could do that. Okay. Book of Tane. 이것도 아니고 저것도 아니야. 아, 이거다 싶은 게 없어. Pierre, chef de cuisine. 아이, 피에르. 이번에는 싱싱한 녀석들로 가져와 봤어. Pierre sous chef, Jack. 상처가 좀 심하긴 해도 아직 살아있긴 해. 뭐야? 신메뉴 개발이 한창인가 보네. 어서 오지. Wait, are these cannibals? 요즘에는 메뉴도 메뉴인데 재료가 부족해. 그래도 잭 덕분에 당장은 걱정 없겠지만 말이야. Of course it's called Jack. 어쩐 일이야? 브레멘 음악대에서 더 이상 재료를 안 팔아주겠대. 그 괴짜들은 워낙에 변덕이 심하니까. 그럼 꿀꿀이네에선 뭐래? 거기도 마찬가지야. Guess those little piggies stopped going to the market. 결국 예전처럼 너랑 내가 직접 구해야겠어. 아쉽지만 늘 구하러 가던 곳은 막혔잖아. 그 뭐냐, 츠바이 협회가 치안 담당을 맡아버려서. 새로운 유통 경로를 뚫어봐야지. 이왕 하는 김에 새로운 재료들도 적극적으로 써보려고. 지금까지는 너무 말랑한 녀석들만 써왔으니까. I don't think the older ones are gonna taste better. 피에르가 해주던 찰떡 솜파이 맛있었는데. Hand pies, pasty hand pies. 아쉬워도 어쩔 수 Yum. 없어. 질 좋은 고기를 주던 거래처들이 등을 돌렸으니 아무리 좋은 메뉴를 만들어도 미식가들에게 점수 따기엔 재료에서 경쟁력이 떨어져. 피에르는 파린의 셰프가 목표였지? 맞아. 파린의 셰프야말로 빛나는 도시의 별이지. I got a feeling he already knew that. 아찔하고 자극적인 맛을 선물하잖아. 새로운 재료라면 어떤 걸 시도해보게. 고기가 흐물거리긴 해도 나이가 있는 재료들이 구하기 쉬울 텐데. 난 그런 적당히 타협하는 어쭙지 않은 식당들과는 다른 맛을 추구할 거야. 도서관이라고 들어봤어? 그곳에 인간이 아닌 것들이 있다네? 아직은 도시 괴담일 뿐이지만 외곽이 아니고서야 괴물고긴 얻기 힘들잖아. 오, 그건 좀 기대되는데. 그렇지? Me. 안 그래도 도서관에 초대장이란 것을 받아둔 게 있거든? 미식가 녀석들에게 파리네 셰프 못지않은 자극적이고 신선한 맛을 선사해주겠어. 그러니까 잭, 너는 나만 믿고 따라오면 된다고. 그럼 오늘 가져온 이 재료들은 어떡할까? 그 녀석들은 미리 잼으로 만들어두자. People jam. 산채로 담글 거니까 마취제랑 억제기 달아놓고 반죽기에 넣어둬. 고기잼 좋지. The 네가 meat jam 좋아할 is 줄 people. The meat jam is people. 아, 전에도 말했지만 머리부터 넣지 말고 다리부터 넣어둬. 안 그러면 마취제나 억제기를 달아둔 이유가 없으니까. What does the cortisol increase the flavor or something? 바로 죽어버리면 맛이 안 난다고. Apparently it does. 뒷골목에서는 인간을 먹나 봐? 그런 악취미를 가진 미친 변태들이 꽤 있지. 근데 아무리 뒷골목 사람이라도 인육을 먹는다고 당당하게 말하지 않아. 오히려 돈 좀 있는 녀석들이 사람 고기를 찾지. 뭐 23구 골목에선 일반적이지만 그곳은 수단과 방법을 가리지 않고 궁극의 만만을 추구하는 곳이니까. At least they have 뒷골목마다 a 다른 점이 있나 goal. 보네.
관할 둥지와 날개가 정한 방침에 따른다고 보면 돼. 그래봤자 대부분의 뒷골목은 방치되고 있지. 인간 고기는 특별히 더 맛있는 거야? 몰라. 먹어본 적도 없고 먹고 싶지도 않아. 저기서 구해오는 재료들은 전부 멀쩡한 사람들 납치해서 바로 요리하는 거라고. 미식가들은 그 잔혹함까지 조미료라 생각하며 먹는 것 같지만 게다가 살아있는 채로 고통스럽게 요리될수록 맛있다나 봐. 인간이 that kind 인간에게 of makes 먹히는 sense. 꼴이라니. 이 냄새는 새로운 냄새야. 썩 좋아하는 냄새는 아닌데. 잭, 오히려 이런 낯선 곳에서 새로운 맛이 태어나는 거라고. 네가 그렇다면야. 환영합니다, 손님. 전 이곳 도서관의 관장이자 사서인 엔젤라입니다. 와우! 겉이 번지르르한 이런 최상급의 재료가. Not 분명 that one. 겉보기에는 신선해 보이는 최상급 재료지만 알아, 아쉽지만 사람은 아니군. 하지만 오히려 그래서 더 기대돼. 넌 무슨 맛일까? You can't just go around asking people what they taste like. 저를 어떻게 하실 수는 없답니다. 그건 해보기 전에 모르지. 참아, 잭. 품위를 지켜야지. 우리를 이 멋진 곳에 초대해 주신 분이잖아? 신뢰를 범해서 죄송합니다. 저희를 초대해 주신 엔젤라님, 입장해도 되겠습니까? 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. But first we gotta beat them up. Pierre and Jack. Recover 10 HP upon defeating an enemy. Oh. Recover 2 HP at the start of each scene. Click split. This is just a hit and dodge. Another hit and dodge that inflicts paralysis. Click split. Recover health. Okay. Do you have anything different? You have a couple of differences. Recover health. Alright. Let's try with you girls first. Well, that's unfortunate. I can cook anything, she says. Lots of damage. Keep it fresh. Okay, so you're gonna wanna block. Let's see. I mean, you can just rampage. Alright. Oof. They do have a lot of speed. Now you gotta block. Let's see if this works.
Delicious. And you restore health. Ingredient preparation. Struggle. And I still have a rampage. Nice. And now he's staggered, so I can just go ham on him. Nice. PS Bistro. Guide to District 23, Book of Pierre, and Book of Jack. Curtains closed. 오우, 미친 놈들이야. 저런 녀석들하고는 상종 안 하는 게 좋지. 그래도 너보다 예의는 있던데. 여기서 어리숙한 사서님께 드리는 삶의 지식 하나. 뒷골목에서 예의 바른 놈을 만나면 무조건 튀어라. Yeah, no, that makes sense. 정신 나간 녀석들이 모두 예의 바른 건 아니지만 예의 바른 녀석 중에 미친 놈들이 꽤 있다고. 그러면 예의랑은 상관없는 거 아니야? 자, 여기서 두 번째 지시. 미친 놈들은 언제나 일정한 비율로 존재하기 때문에 특정 기준으로 분별하는 건 의미가 없다. 개소리야. Wait, what? Oh, I have a new abnormality for this one. Let's burn some bugs first. I only have one of these. Let's see if I get anything cool. I might need to redo that just so I can get more books to burn. I get Jack's page. I got a Backstreet Butcher. The bonus damage against enemies with bleed. Okay. And Pierre. Recover 10 HP upon defeating an enemy. Okay. Alright. This looks neat. On head, recover 4 HP. This one looks pretty good too. Boost evade. Alright. Now let's see. Flick bleed. Which one do I have? Evade. I could switch your evade for a dodge and strike. New ones, keeping it fresh. Dried up. Gain 2 strength. 2 to 4, 3 to 4, 3 to 4, and 1 to 12. Too slow. Add more power in the next die. Inflict 2 fragile next scene. 2 strength on the next scene. Oh wait. This isn't even a 2, this is a 1.
6, 1 to the 5. Inflict bleed. 1 to 6 and 4 to 4. So this is 5 to 10 damage and recover health. 6 to 9 damage and the bleed. Yeah, let's try this out. Forsaken Murderer. Alright. What you got? Wrath. Deal double stagger damage on successful attacks. And Fear. All dice lose 4 power, then the character has status effects. Oof. Ineffective. Against blunt. Weak to pierce. Chained Wrath. Okay. Recover health. I don't need to recover health. Sure. More Chained Wrath. Let's do this one. Nice. And now you're bleeding. Oof. A lot of blunt. That's okay, I'm not particularly weak to blunt, I think. No, that's normal. 5 to 7. Yeah, I don't think my rampage is gonna win that. Nice. Staggered. So now I rampage. Suppression of the Forsaken Murderer complete. 와, 정렬된 책들 각 좀 봐. 무서울 정도의 집착이 느껴지는군. 이번에도 옷이 흐트러져 있군요. 고맙긴 한데 좀 부담스러운걸? No homo, bro. 정갈한 몸가짐으로부터 제대로 된 마음가짐이 나오는 것입니다. 뭐 일단은 고맙다고 말해둘게. 무슨 일로 오셨죠? 책도 전달해주고 겸사겸사 물어보고 싶은 게 있어서 말이야. 말쿠트에게 들었는데 사서들은 예전에 인간이었다면서? 그렇습니다. 전부 한가닥 싸움 좀 했던 거야? 뭐 조직의 행동대장 같은 거였나? 근데 또 해결사 바닥에서 굴러본 내 눈에는 맞습니다. 당신 말처럼 저희는 전투와 연이 없는 삶을 살았죠. 몇몇 예외는 있습니다만 대다수가 그렇습니다. 그치? 그런데 어떻게 손님들과 그렇게 능숙하게 전투할 수 있는 거야? 책의 힘입니다.
책을 통해 손님들의 힘을 얻으니까요. Right. 아하. 그래서 책이 쌓여갈수록 뭔가 더 강해지는 거였구만. 도서관이라는 공간에서 책은 힘을 부여합니다. 감정도 그렇습니다. 더불어 누군가의 책을 통해서 그들의 육체에 새겨진 감각과 힘을 더 씌웁니다. 그리고 오케이. 이곳 도서관은 감정을 증폭시키는 공간이죠. 이 책이란 거 생각보다 훨씬 대단하네. 책이라는 게 공방의 시술이나 도구보다도 좋은데? 정보도 정보지만 기능력은 정말 돈이 되겠어. 세속적으로 생각하는군요. 돈에 쪼들려 살아온 사람의 눈물겨운 생존 정신이라 불러줄래? Yep. 아무튼 궁금한 점은 해결됐어. 친절한 답변 고맙습니다. 착각하지 마시기 바랍니다. 전 당신에게 좋은 감정은 없습니다. 엔젤라의 개니까요. 뭐 개라니 말이 너무 심하네. 알잖아, 나도 어쩔 수 없다는 거. Yeah. 어쩔 수 없다는 것이 면죄부가 될까요? Yeah. 볼일 다 보셨으면 이만 돌아가 주시기 바랍니다. Oh, I did not know that's how you said that in Korean. I get one assistant librarian. You now have access to new abnormality pages. Emotion level threshold has increased to level 2. New assignment has been added. Metallic ringing. Upon a successful blunt attack, inflict 1 blind and paralysis next scene. Excludes mass attacks. My head turning into metal. Folds in my brain being flattened. Got turned into a smooth brain. Chained Wrath. He wears a straitjacket, but is as free as any man. No amount of chains and restraints is enough to prevent him from committing violence. Single ally, blunt dice gain 1 to 3 power. The speed is fixed at 1. Violence. What's really pitiful is people like you dying to the likes of me. Single ally lowers the minimum value of all dice by 1 and raise the maximum value by 3. Okay. And I get Ara. And just clear your deck. Assistant Tech. Sciences Librarian page. Let me give you a key. Recover health. Gain strength when defeating an enemy. Deal more damage against enemies with bleed. I do have a lot of abilities that cause bleed. You know what? Let's just do this one. And let's check what can I give you. We can prep. Flip 2 bleed on the next scene. This is just a big dodge. Inflict 1 paralysis. Preparation is pretty good. Endure is pretty good. Inflict fragile. It's pretty good. Let's see. Can cook anything to recover health. Sure. Ingredient hunt. Inflict 2
2 blind. Unbound. Lower all speed values by 2 for the next scene. I like this one. Recover health. Recover 4 health, recover 1 health. Give me 1 struggle. And my 3s. Rampage is pretty good. Got harvesting for bleed. Give round protection to all allies. Yeah, sure. Let's see, my books. Pierre's Bistro. Backstreet Butcher, page 1. District 23 is a street of flavor. Everything is permitted in the pursuit of making delicious dishes. Even dismembering humans. Isn't that exciting? A guest walked into a restaurant for a meal, but then the chef fell in love with them. They had the perfect amount of tenderness and girth. The chef pulled out a knife, and the guest ended up on the plate. You'll become the food you appreciated one day, and others will appreciate what you've become. It's a common story often told in these streets. Well, if you really become the main character of one of those tales, be honored. That means the chef saw you as excellent meat. This is one of the best compliments you can hear in District 23. The more you know. Butchering a human is a lot simpler than butchering other animals. Most of them are smaller than us, which means we can subdue them right away, even if they try to resist. Oh, I'm not saying you necessarily have to be told to be a butcher, so don't be discouraged. Anyway, humans can be a bit noisy, but they're very handy to deal with overall, since there's little to worry about compared to other meats. Besides, the 8 chefs, for them, human meat is the one and only ingredient that matches their pursuit. Some buzz about how the process of cooking should be part of the flavor. You can't do that with any other meat, so you'd better watch it. If you dare wander this part of town, your destination might end up being a dining table. And not on the fun side. Shack. Our usual source of cooking ingredients are syndicates specializing in butchery. The kinds of meat they treat and how they process it differs for each syndicate. So you should pick your caterer carefully. Cannot read right now. Our meat pie bistro used to frequently trade with the musicians of Bremen and the little piggies. The musicians of Bremen provided large quantities of meat, though it wasn't exactly the freshest. Shattered chips of bones were often in the meat, and the mixture of different types would create an odd flavor. Still was a reliable supplier of ingredients, all in all. Outside of special occasions, we'd use them for making experimental dishes or sausages. Oh, speaking of, sausages are made from a mix of several different kinds of meat. You could even find a rat inside at times. Anyway, we rarely sold the dishes made out of their meat, other than the sausages. They never treat their meat nicely before handing it to us. The meat from little piggies is pricey and comes in small quantities, but its quality is good.
We even got the highest grade meat sometimes if we're lucky. Just looking at the meat from Little Piggy's fills me with ideas about how to cook it and makes my mouth water. That's so appealing the meat looks, but the price is rather heavy, so we only used it for important dishes or foods we serve to customers. But both syndicates suddenly said they're no longer selling ingredients for some reason, so now Pierre and I have to pioneer a new supply chain on our own. I don't think it's all too bad though. I enjoy working with Pierre a lot. Madame herself, Pierre's page. Most cooks who live here in this have the same dream, becoming one of the 8 chefs. They're the people who pursue the ultimate delicacy. Their way of cooking will give you a thrill just hearing about it. You don't feel it. You don't feel it? No, no. I'm sure you can feel it inside. I sound crazy? Yeah. Listen up, you stubborn square. This is why I can't talk to people whose brains are too old. They taste bad too. There's a limit to the flavors people can draw forth. The height of taste the human tongue can feel isn't as impressive as you might think, really. The most delicious food doesn't come close to sending chills down your spine. At most, it's just good enough to make your eyes spin. And the food you guys casually eat going, tasty, are way below that. So many chefs gather around one time, pondering what to do to pursue a taste beyond this limit. And then inspiration struck all of them at the same time, like lightning. What if they sublimated the experience into taste? What if there was a plane passing by right at the moment that I was reading a video game? Something beyond what the tongue can feel. You know, they say that the presentation of food adds to its taste, right? What if the whole process of cooking could be tasted? They performed several experiments in an attempt to make that dream come true. So? What do you mean so? I wouldn't be trying so hard if there was an end to delicacy. All the chefs are continuing their research to this day, seeking more stimulating flavors. And I just want to be as good as the stain on their apron at least. Alright, so crazy cooking people. Be the 3rd episode of Malekith's story. Obtain a book of something. Okay. Next invitation. And a book of Jack. And a book of Pierre. 우리 사무소는 왜 파리만 날릴까? 이래봬도 츠바이 옆에 지정 사무소인데 말이야. Streetlight fixer, Lulu. 게다가 가로등 사무소가 의뢰받은 치안구역은 계약 기간 동안 범죄율 무려 0%. 우리가 맞는 치안구역이라 해봤자 2블록 정도가 고작이잖아. Streetlight fixer, Mars. 그리고 이 일은 기다리다 보면 들어오겠지. 그래, 그렇게 평생 기다리기만 해. 난 여차하면 다른 사무소로 가버릴 거야. 다른 사무소로 쉽게 이적할 만한 실력을 가지고 있는진 몰랐는데. 낙하산인 너와 다르게 일하면서 닿은 연줄이 꽤 많거든. 너네 어머니가 전설적인 해결사인지 뭔지는 몰라도 난 바로 달려올 친구들이 있다고. 네, 정말 대단하십니다. 네네, 전 정말 대단하죠. 야! 냉장고에 있는 케이크 네가 먹었지? 얘들아, 일 받아왔어. Streetlight operator, San. 또 싸우고 있구나. 이 새끼가 냉장고에 있던 케이크를 그냥 먹었어요.
유통기한이 어제까지여서 내가 미리 처리한 것뿐이라니까. 유통기한이 지나서 버린다 해도 내가 버려! 선배, 일이라면? 말 돌리지 마! 케이크는 내가 새로 사줄 테니까 잠시 진정해주라. 그치만 그건 기간 한정인데. 사실 나도 미심쩍은 일이지만 협회에 있는 친구로부터 이걸 받아서 말이야. 선배 친구라면 츠바이 협회의 직속 해결사분? 맞아. 아직 한화협회에서는 공식적인 안건으로 처리하고 있지 않은 의뢰야. 혹시 도서관이라는 곳에 대해 들어본 적 있어? 이야기는 지나가다 들어본 적 있어요. 쥐들이 그 주제로 이야기를 하고 있더라고요. 도서관에서 얻을 수 있는 책이 값어치가 굉장하다나 뭐라나. 바로 그 도서관의 초대장이란 것을 친구에게 받아왔어. 그런데 공식적인 일이 아니라면 의뢰비도 불확실하겠네요. 공식 경력에도 기록 안 될 거고. 뭐 협회도 협회 나름대로 신중해야 하다 보니까. 그리고 정확한 정보도 없는 곳에 제 발로 들어간다고요? 녀석 말로는 이번 일을 잘 처리해주면 도시전설급 의뢰에 해당하는 보수를 지급할 수 있도록 힘써준다나 봐. Money. 아, 역시 그만두는 게 좋으려나? 하죠. 어쩔 수 없네. 불확실하긴 해도 돈이 될 수 있다면야. 다들 고마워. 해오던 것처럼 한번 해보자. And then 제발. they all died. 하나? 해결사 협회를 말하는 거야. 사무소를 차린다고 만사 해결은 아니거든. 도시에는 12개의 해결사 협회가 존재하는데 각각 다른 업무를 맡고 있어. 각 분야에 맞는 의뢰와 사건들이 협회로 우르르 몰려들지. 사무소의 일은 협회에서 관리한다는 거네? 맞아. 협회가 여러 사무소에 공문을 돌리거나 협회 직속 해결사들이 처리하기도 해. 그리고 그 중에서 하나 협회가 해결사 총괄 협회야. 해결사의 등급을 매기고 사무소 허가도 해줘. 그럼 아이. 사무소도 등급이 있어? 그렇지. 협회에서 주는 의뢰에도 등급이 있고. 정말 등급 매기는 걸 좋아하네. Yep. 알기 쉽잖아. 어떤 것을? 내가 어떤 가치의 사람인지 말이야. Man, that's just sad. 누가 도시에서 나라는 사람의 가치가 이 정도다 라고 당당하게 말할 수 있겠어? 자기 일 챙기기도 바쁜 세상에서 누가 서로의 가치에 대해 느긋하게 이야기를 하고 앉아있겠냐고. 하지만 등급이나 소속을 서로 알게 된 순간 여러 말은 필요 없어지거든. 내가 저 사람보다 위인지 아래인지 너무나도 쉽게 알 수 있잖아. Or hear me out. Crazy idea. No one is above everyone. 알아가는 것도 생각하는 것도 그만둔 것 같아. Yep. 네가 밖에 나가서 도시 생활 좀 해보면 그런 말 못할걸? 얼마나 많은 사람들이랑 부대끼면서 살아야 하는데. 그저 사람들은 도시 속에서 살아가기 적합한 방법들을 찾아낸 것뿐이야. 우리가 이런 일까지 맡을 정도로 궁하긴 하구나. 최근에는 이런 일조차 들어오지 않았어. 궁시렁 나도 알아. 꼭 그렇게 지적질해야 직성이 풀리지. 자자, 그렇게들 열내지 마라. 너희들은 사이가 좋은 건지 나쁜 건지. Sometimes both. 뭐라고요? 이런 얼빠진 녀석이랑 엮지 말아줄래요? Yeah, if you're calling him a goof, I'm gonna go ahead and say he's your best friend. 저도 극구 사양합니다. 그래. 이번 일이 끝나면 줄리네 식당에서 거하게 먹자. 내가 사도록 할게. 네. 환영합니다, 손님. 사이가 좋으시네요. 넌 누구지? 준비해. 그렇게 경계하실 필요 없답니다. 아직 위험할 건 없으니까요. Yet. 전 도서관의 관장이자 사서인 엔젤라입니다. 안녕하세요. 전 가로동 사무소의 산이라고 합니다. 이곳에 초대장을 받고 왔습니다만 한 가지 물어보고 싶은 것이 있습니다. 무엇이죠? 이 초대장은 직접 받지 않고 전달받은 것인데도 괜찮은 겁니까? 네. 결국 초대장은 손님에게 도달했고 그 초대장을 본인의 의지로 사용했을 뿐이라면 전혀 문제 없습니다.
그렇군요. 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. 뭐야? 생각보다 얌전한 사람이었네. 넌 저게 사람처럼 보였어? 사람처럼 생겼지만 인간은 아닌 것 같아 보였는데. 뭐라고 말로 표현할 수는 없지만 말이야. 아마 기계일 거야. 요즘에도 저 정도로 사람과 유사한 기계를 볼 수 있다니. 우리는 우리대로 할 일을 하자. 다시 한번 말하지만 조금이라도 위험하다 싶으면 Then they all died. Let's see. On Clash Win, boost the max value of the next die by +3. 25% chance. Deal +1 stagger damage against enemies with slower speed. It offers a chance to inflict 1 burn on a successful attack. I'd inflict 2 burn. Refer on defense, recover 2 HP. Ooh, this is pretty good. Non-stop assault. 3 damage. Deal 3 damage to self. Okay. Quick paralysis. Gain endurance. Recover. Gain endurance. Gain 2 endurance next scene. Alright, let's try these guys out. Taste Flaming Bat. Boost next dice max value by 3. Inflict 2 burn. Just do a bit of damage. Recover health. I did not, I just remembered. Let's see. Ouch. Oh, it was their guy who died. Let's see, do you even have blunt attacks? Yes, you do. Non-stop assault.
Restore health. Or you can rampage. Oh, you don't have enough light. Sure. Nice. Inflict paralysis. Okay. F it. Bleed. Violence. And you're staggered, so I can just... Nice. Curtain call for the reception of streetlight office. Book of Mars. And Book of Mars. 저 녀석들도 아직 초짜구만. 해결사인데 서로 저렇게 끈적한 유대를 갖고 있다니. 그래도 이걸로 한 단계 더 성장하겠지만 말이야. It's only a lesson if they survive. 넌 익숙하다는 듯 말하네. 나야 저런 단계는 이미 여러 번 지나왔지. 서로 유대를 맺는 게 마냥 나쁜 건 아닌데 위험 부담이 너무 커. 끊어낼 땐 끊어낼 줄 알아야 진짜 백이지. 상대의 상실에 상처받지 않을 정도의 거리? 무엇보다 죽음을 받아들일 각오도 없는 녀석들이 누군가의 목숨을 빼앗는 일을 하는 것 자체가 모순이기도 하고. Yeah, it sounds alright. 문학이라 도시와 이만큼 안 어울리는 분야도 없겠지. 안녕하세요. 문화계층을 담당하는 지정사서 호드예요. Patron Librarian Literature. Hod. 안녕, 난 롤랑이야. 엔젤라를 여러 가지로 돕고 있지. 그렇군요. 혹시 너도 엔젤라한테 안 좋은 감정을 가지고 있니? 호의적이라고는 절대 말할 수 없겠죠. Yeah, no, that tracks. 하지만 거래를 했으니 구말 않고 도와야 할 뿐이에요. 앞날이 깜깜하구만. 다들 하나같이 엔젤라의 그 녀석은 대체 무슨 짓을 저질렀던 거야? Dude, she literally dismembered you. And then was like, okay, I'll put you back together if you work for me. 용서받지 못할 일을 했죠. 예전에 저와 같이요. 다른 건 몰라도 하나는 확실히 알겠어. 도서관과 사서 전부 뭔가 단단히 꼬여 있다는 거. 언젠가 풀릴 수 있긴 한 거야. 풀릴지는 모르겠지만 결과는 볼 수 있을 거예요. 이 거래에는 명확한 끝이 있으니까요. There is? 엔젤라가 가려는 길을 만약 당신이 끝까지 함께한다면 알 수 있겠죠. 벌써부터 막막하다. 막막해. 손님은 손님대로 대접하고 안에서는 사서대로 신경 써야 하고.
적어도 도서관 안에서는 다 같이 사이좋게 지내면 좋을 텐데. 롤랑 씨가 가져다주는 책에서 저는 도시의 문학에 대해 분류해 갈 거예요. 책이 쌓여가다 보면 좋든 싫든 롤랑 씨가 궁금해하시는 것을 알 수도 있겠죠. Well, that sounds ominous. 아, 안젤라가 뜬구름 잡는 소리 하지 말란 이유를 알 것 같기도 하구만. 그래. 이렇게 된 거 내가 어떻게든 속 시원하게 파헤쳐 본다. 힘내세요, 롤랑 씨. 네, 따뜻한 응원 고맙습니다. Floor of Literature opened. You can now select the Floor of Literature during reception. A patron librarian has awoken. A new assignment has been added. Odd. Complete an act after 3 librarians have reached emotion level 2. Obtain a book of something. Be the 3rd episode of Malkuth's story. Obtain a book of something. Speaking of books, a bunch of books of Mars. Gather intel, assault, deflect, fleet footsteps. This one's pretty good. Alright. I think I'm gonna... Nah, I'll do that off stream. I'll replay some of the past episodes just to get more books off stream. In the meantime, let's keep making progress. Book of Mars. 미안해. 일이 이렇게 된 건. Oh, they survived. Except for Mars, I guess. 우리 사무소는 도서관에서 손을 뗄 거야. 애초에 이건 우리가 손댈 일이 아니었던 것이겠지. 치바이의 보고서는 올려뒀어. 뭐라고요? 그럼 마스는 뭔데요? 개죽음인 거잖아요. 미안. 말 마음껏 원망해도 좋아. 내 판단 실수야. 우리는 치안 사무소였지 탐사나 전투에 특화된 사무소는 아니었으니까. 냉장고에 있는 케이크는 선배가 사다 둔 거예요? 케이크? 아니, 아직 케이크는 안 샀는데. 바람 좀 쐬고 올게요. 바보 자식! 답지 않게 케이크는 또 언제 사다 둔 거야? 어머니가 대단한 해결사라며 매일 자랑하던 그 무식하게 큰 검도 어머니가 선물로 주신 거라며. Yeah, he was probably compensating for something. 언젠가 어머니처럼 될 거라고 그렇게 의수됐으면서. 마스의 책. 저곳에서 죽은 자는 책이 되는 거야? 그 녀석을 가지고 How did you get the 장난질을 하게 book? 두진 않을 거야. 절대로. 산 선배에게 얘기를 꺼내더라도 말리겠지? 단독으로라도 가는 거야. 아는 녀석들도 좀 있으니까. And then they all died. 괜한 걸 봤어. 정에 연연하면 안 된다고 말한 사람이 그런 말을 하니까 웃기네. Yeah, that doesn't mean doesn't
그건 It's good to 그거고 watch. 이건 이거지. Yeah. 그래도 일일이 반응하면 자기 손해야. 다 감수하고 사는 거니까. 나에게도 안타까운 일이 있고 상대에게도 안타까운 일이 있지. 그리고 그걸 동의 없이 드러내는 건 무례한 거야. 괜한 걸 알면 신경 쓰이잖아. 가뜩이나 내가 안고 있는 짐도 많은데 자기가 더 힘들다고 유세 부리는 건가 싶고 얄팍한 동정심과 함께 불쾌감도 딸려오지. 슬퍼도 적당히 드러내고 기뻐도 적당히 드러내고 상황에 맞는 적당한 인사를 주고받는 게 서로를 위해 좋은 거야. 오히려 I 그게 get 더 that. 피곤해 보이는데. 무엇보다 내가 감정에 휘둘려서 도서관 일을 못하면 안 되는 거잖아. 어떻게든 네가 도시의 책을 모을 수 있도록 도와줘야 하는 거고. 맞아. 필요가 없어지는 순간 그대로 폐기해버릴 거야. Alright then. 그럼 상사님의 말대로 저도 살아남기 위해 제 할 일을 할 뿐이죠. 안녕. 닥쳐. 가증스러운 기계의 인사 따위 필요 없으니까. 난 이곳에 있는 마스의 책을 얻고 모든 괴물을 다 죽인 다음 네 머리통까지 날려버릴 거야. 마지막에 말씀하신 She didn't. 그건 힘드실 텐데요, 손님. 닥치라고 했지. 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. I multi-block. Okay, quick attack. Strong strike. Multi-hit. Oh, this is called Lulu's friend. 50% chance to boost pierce damage. 50% chance to boost slash damage. Damage. Pound. Alright. Sure and stick, you guys. You're good for defense. Gain 2 haste. Okay. I think I get how the speed dice work now. It only took like 20 freaking levels. Alright. Pound shouldn't be an issue. 1 to 5, 1 to 9. And I got a rampage. Nah, I don't think I gotta waste my rampage. Actually, I do. I don't have anything else that hits hard. Ouch. Ashes. Ashes. We all fall. Multi-black. Rampage. Another rampage. Dang. There's another fight if I don't misrecall. Yep.
Lulu and Lulu's friends. Let's take you guys now. Dang. Pierce and slash and blunt. Okay. Three burn. Deal 3 damage to self. Okay. Ouch. Violence. You have 2 blunts, you have 1 blunt. Six and 4. Boost next dice max valued by 3. Three to 4. Yeah, I don't think I'm gonna beat that. That's at 4 to 8. I can try. Nice. And she's staggered. Mhm. Two power to the next die. Too fragile. Nah, let's just fuck this girl up. Lower the minimum value of all dice and raise the maximum value by 3. Let's see. Multi-hit. And set ablaze. Three to 5, 4 to 4, 2 to 4, 3 to 5, 3 to 6,
Showing gain 1 endurance. And your F. So 6 and 45. Ouch. Nice. And she's down, so curtain call for the reception of Lulu's streetlight. Lulu of streetlight. And now I actually got a bunch of books. Backstreet's Fixer, Volume 1, and Book of Lulu. 죄책감 같은 건 없어? 어떤 느낌도 안 든다면 거짓말이겠지만 이런 싸구려 비극은 수도 없이 보고당했어. 밑바닥 해결사라고 한 것 치고는 꽤 많은 일을 겪었나 보네. You can't be washed up if you didn't used to be something. 나도 내 나름대로의 일이 있었거든. 궁금하면 좀 말해줄까? 그건 무례한 일이라면서? Huh? 정 궁금해지면 널 죽여서 책으로 만들어보면 되니까. Well, that's rude. 지금 굉장한 말을 들은 것 같은데. 넌 어때? 오히려 관장님의 감상이 궁금한데. 딱히? 나도 수없이 많은 인간들과의 관계와 강제적인 죽음을 반복적으로 봐서 말이야. 그래도 이번에는 누구의 강압도 아닌 본인의 의지로 선택할 수 있도록 해봤어. 확실히 초대장에 적힌 경고를 읽고 직접 서명해서 도서관에 오는 건 맞지만 Yeah, they pretty much have no choice. 역시 좀 치사하지. 넌 절대 죽일 수도 없고 난 죽어도 되살아나니까. 또 그 소리네. 이 정도면 공평한 거라며? 그래 네 말이 다 맞긴 해. 도시에서 이 조건이면 굉장히 공평하고 후한 거니까. Han. Book of Lulu. Okay, now I can level her up. I'm gonna need to give you good cards though. You don't have any passives. Let's burn some books first. And a couple books of Lulu. Burns the books. I did not even look at them. Okay. Let's see. Lulu's page. Flaming Bat. 50% chance to inflict 1 burn on a successful attack. That's pretty good. Lulu's Friend. 50% chance to boost Slash. 50% chance to boost Pierce. And let's just try Lulu. Let's see, gather intel, inflict bleed, recover 1 health. Gain 1
2 health. Yeah, this is pretty good. This one's also pretty good. Well, yeah. Now I need something with damage. Thrust. Deflect. 1 to 4. 1 to 4. 1 to 3. Killing. Demender. Gust 2. Struggle's pretty good. Set fire. I don't like the dealing damage to self part. I like this one. Recover 4 health. And gain protection. Do I still have rampages? I do. Are you better? It's 1, 3, 6, 2, 11, 17. 6 to 17. This is 5 to 14, but it can inflict bleed. You know what? Let's try one of these. Commandeering isn't gonna help. One of these. How about 2 of these? And let's see. Today's shy look. Oh, that's fucking terrifying. Expression. Dice gaining different amounts of power depending on the current phase. The kid still hides behind masks. Gotta be considerate of his mood. Shyness. High defense. Gain +5 power if the target is staggered. Okay. As long as you don't do slash damage, it should be good. Let's make you bleed. I have no idea what's the deal with the faces, but okay. Another shyness. Footsteps, I don't need. I don't need this. Inflict more bleed. Dang. Could have sworn you were burning. More shyness. He's gonna keep beating the shit out of this kid for no reason. Alright.
자, 이번에도 책 대령이요. 고마워요, 롤랑 씨. 롤랑 씨는 무슨? 편하게 말 놓고 롤랑이라고 불러. 그럴까? 롤랑? Okay, she's 훨씬 super 좋네. cute. 역시 말을 바로 편하게 하기는 어색하네. 적응하기 마련이지. 그나저나 책 분류는 잘 되어가? Wait, that wasn't the face that I was trying to make. I should have a blush somewhere around here. Is it this one? Is it this one? Is it this one? Is it this one? Never mind then. 도시의 제대로 된 문학이라고 불릴 게 있나 싶은데. 저마다의 삶이 문학인 것 같아. That would be just cheating. 각자 자신만의 삶이 책처럼 쓰여져 가는 거야. 그리고 그 속에는 희극과 비극이 제각기 얽혀 있어. 마냥 나쁜 사람만 있는 것도 아니고, 마냥 선한 사람만 있는 것도 아니야. 다 개인적인 사정이란 게 있으니까. 그래서 고민이야. 누군가를 무턱대고 미워할 수 있을까 하고. 우리는 책을 위해서 사이좋게 지내던 가로등 사무소의 해결사들을 죽여버렸어. They're the ones who came. 아무리 그들이 선택해서 이곳에 왔다 하지만 Well, fuck me then. 우리에겐 반드시 이뤄야 하는 목적이 있고 자기 변명만 늘어놓게 되는 것 같네. 호드. 근데 또 그 개인적인 사정이란 거 다 따져가다 보면 머리만 아파오게 되거든. Yeah. 그래서 뭐가 뭔지 모르게 될 때가 있어. 도덕적 규범이니 근본적인 원인이 뭐니 생각하다 보면 다 흐려지거든. 내 마음에 터질 것 같은 응어린 그대로인데. Yeah. 그럴 땐 마음 가는 대로만 꿰뚫는 거야. 더 알려고 하지도 않고 알 필요도 없어. 그게 편한 거야. 롤랑의 해결사로서의 조언인 거야? 뭐 그렇지? 내가 좋아하는 말이 있어. 그건 그거고 이건 이거다. 모든 이들의 사정을 떠안을 수 있는 세상이 아니야. 찬ям한 듯한 말이네. That's a lazy way to look at it. 당연히 체념한 지 오래지. 그래도 역시 그게 편하더라고. 흘러가는 대로 몸을 맡기는 거지. 조언은 고마워. 나도 좀 더 생각해봐야겠어. 하지만 하지만 그건 그거고 이건 이거다라는 말은 잠시 위안이 될 수 있어도 Yeah, 아, that's what I'm saying. 뭐 받아들이는 것도 각자의 방식이 있는 거니까. 책은 여기 두고 갈 테니 앞으로도 잘 부탁해. Floor of literature. Realization level up. One assistant librarian awoken. You now have access to new abnormality pages. The emotion level threshold has increased to level 2. A new assignment has been added. Oh no, this is gonna give some people flashback. Look of the day. One sunny day, just like that day, they sincerely dried the laundry. They dried their own skin. Single ally. The librarian's face constantly shifts. Dice gain different amounts of power depending on the current phase. Minimum -2, maximum +2. Anger is fierce. That does... Social distancing. If one tries to look at the face behind the skin, the result will not be pretty. The space behind their skin is the only personal space they have left. Leaving it uninvaded is the last bit of generosity the city can offer. Single ally. Block dice gain 1 to 2 power, deal +2 to 7 stagger damage on a deflect. Alright, this could be really good with that one body that gives me a bonus to block dice.
Shyness. The inability to show one's face is perhaps a form of shyness. When throbbing emotions surge up from time to time, it's best to simply cover the face. Single ally. When using a page, all block dice on that page gain power equal to the number of defensive dice on said page. Wait, what? Oh, so like if there's 2 block dice, then they get a +2. Okay, I get it. Urban legend. And I savor the magnificent fragrance of the sacrifice, which fills my room. 안개 속에 Which 무너진 fills my room. 둥지는 결국 누구 손에 들어갈 것 같나? 오랜만에 죄다 죽어가는 상황을 보아하니 저도 예측은 못하겠네요, 원더보스. 하지만 적어도 검지가 노른자를 차지하게 둘 수 없다는 건 확실하죠. 그렇지. 그래도 중지와 약지 그리고 소지는 적어도 이 항쟁에 끼어들 여유가 없어 보이니 다행이군. 이야기 들어보셨어요? 이번에 도시전설로 지정된 도서관이요. I just realized these guys are ruled over by a hand because they keep talking about the index, the thumb, the pinky, stuff like that. The other game that was called There Is No Light, it's also ruled by a hand-like deity. And then there's Elden Ring, which is like the 2 fingers and stuff. What's with all these hands? Why don't they keep in mind people like me that have no hands? 어쩌면 이 둥지와 I just 밀접한 have 관련이 있을지 tentacles. 몰라요. 이야기해보게. 이제 슬슬 제대로 된 흐름에 들어갈 것 같은데? 무슨 흐름? 이대로만 가면 곧 도서관은 하나협회에 의해 도시전설로 지정될 거야. 싸구려 도시괴담들은 차고 넘치지. 어느 것이 진실인지 허구인지 굉장히 모호해. 무엇보다 대부분의 괴담은 사실관계를 파헤치고 보면 생각보다 시시해서 재미없거든. 도시괴담이 재밌어지기 시작하는 건 도시전설로 인정받았을 때부터야. 또 필요 이상으로 돌려 말하네. 협회에서 지정한 등급이 상승한다면 전부 다 정보의 가치가 높은 손님들이 온다는 거지? 그거야. 모름지기 도시에서 일이 벌어진다 하면 도시전설부터 시작되는 거지. 어릴 땐 말이야, 할머니가 들려주던 도시전설 이야기만 들어도 벌벌 떨었던 적이 있거든. 짜증나게 옛날 생각나네. Spooky. 가족? 그래, 뭐 아무도 남지 않았지만. 지금은 가족이 없다는 거야? No wonder you're a protagonist. 이제 곁에는 한 명도 없어. 난 할머니 손에 길러졌거든. 부모님은 어떻게 돌아가셨는지도 모르고 할머니는 어느 날 사라졌고. Yeah, typical protagonist. 그리고 또 아니다, 뭐 평범한 이야기야. 무슨 말이 하고 싶은 거야? 전에 말했었지. 너의 목적은 자유를 얻기 위한 책이라고. 맞아. 난 이곳에서 나갈 수 있는 자유와 살아갈 수 있는 자유를 원해. 그리고 Yourself is 잊어버릴 수 pretty 있는 cold. 자유도. 그러면 책을 모으는 이유에는 완전한 자유를 찾는 것밖에 없는 거야? 반은 맞고 반은 틀려. 난 오랜 시간 땅속에 처박혀서 파편적인 정보들만 주워 담았어. 똑같은 이야기만 반복해서 듣고 본 거지. 이제는 새로운 이야기를 듣고 싶어. 새로운 얼굴들을 보고 싶고. 그래서 세상의 모든 것이 담긴 책을 원해. Oh. 그리고 동시에 작은 복수를 원하지. Ah, 복수라. that makes sense. 나를 이 꼴로 만든 가증스러운 사람과 세상에 대한 복수. 그 사람이 꿈꿨던 걸 철저히 무너뜨린 후에야 비로소 내 자유를 완성할 수 있겠지. 이 붉은 초대장을 따라가다 보면 네가 원하는 자유와 복수에 닿게 된다는 거지? 정확히는 자유와 복수를 이루게 해줄 책을 얻는 거야. 어떤 형태로 내 소망이 이루어질지는 나도 몰라. 나와 도서관을 완성시켜줄 단 하나의 책. 내가 원하는 모든 것이 적혀있을
그 단 하나의 책을 찾게 된다면 해결되겠지. 잠깐, 책만 찾으면 될 거라고? 방법을 확실히 아는 게 아니야? 확실히 아는 것은 하나야. 이 초대장의 끝에 나는 나로서 완전해질 거란 것. 도서관은 무한한 공간이야. 무한히 손님들의 책을 추출하고 소장할 수 있어. 하지만 목적 없이 쓰레기만 가득한 책들을 수집하는 것은 굉장히 비효율적이잖아? 그래서 전에 말했듯 초대장이 도서관에서 내가 원하는 책에 도달할 수 있는 길로 인도해주는 거지. 그 단 하나의 책을 얻었다 쳐. 그런데 결국에 그 책이 너를 어떤 형태로 완전하게 해줄지 모르는 것이고? 그런 건 상관없어. 결과만을 얻을 수 있다면 만족해. 무서울 정도의 집념이구만. Alright. 예술 분야 지정 사서. Wait, that's another floor? Floor of art. Knit edge. 엄청 퍼질러져 있는데? Patron Librarian of Art. Netzek. Netzek casts a glimpse at Roland while still lying on the floor before turning back again. 야, 책도 어질러져 있고 일할 생각이 없어 보이는구만. Yeah, well, that was pretty much me. 저기요, 지정 사서 내짜흐 씨. 네가 이렇게 비협조적이면 난 엔젤라한테 칼군당해. 일어나 주십시오. 모든 힘을 쏟아부었는데 그게 다 망가진 기분 Yep, 알아요? I am way too familiar with that feeling. 정말 열심히 모래성을 만들었는데 파도에 다 뭉개져 버렸어요. Well, if you're building a sandcastle, you should just expect that at that point. 모래성을 부숴버린 건 보나마나 엔젤라겠군. 또다시 눈을 뜨고 이번에도 원치 않는 일에 부름을 받았네요. 잠시 내버려둬요. 다시 잠들고 싶으니까. No sleep for the wicked. 아이고 머리야. 어째 하나같이 엔젤라를 싫어하나. Again, she dismembered you 제발 and forced you to 도와주라. work for her. 같은 처지끼리. He barely sits up. 당신도 참 불쌍하네요. 어쩌다 이런 곳에 흘러와서. 그치? 나도 내가 불쌍하다고 생각해. 그러니까 제발, 어? 우리 같이 힘내서 일합시다. 아시다시피 전 예술의 층을 담당한 지정사서 내짜오예요. Yeah, I didn't pick up how to pronounce his name either way. I'm gonna call it Netzek. You know, kind of like... That's just a nut joke waiting to happen. 나도 정식으로 인사할게. 엔젤라를 도와 도서관 일을 하고 있는 롤랑이야. 어떻게 맡은 일들이 하나같이 저와 맞지 않는 것뿐일까요? 그러게 말이다. 나도 도서관에서 일하게 될 줄은 몰랐는데. 아무튼 내가 책을 가져다 주면 넌 예술에 대한 책을 분류하는 거지? 그렇다고 하더라고요. 통성명은 끝났으니 이제 돌아가 주실래요? He lays back down on the floor again. 저기 눕는 건 좋은데 일은 제대로 해줄 거지? 안 하고 싶어도 안 할 수가 없는 몸이네요. 믿고 있을게. 꼭 제대로 일 해줘야 한다. He shoos Roland away. Floor of Art opened. You can now select the floor of art during reception. A patron librarian has awoken, and your assignment has been added. Oh, I unlocked all the lower floors. Skitter, Netzek, Hod, Yesod, and Malkuth. I just noticed they're all named after their librarians except for Keter, which is supposed to be Roland.
I'll do this one in a little bit. I'm just gonna get a snack real quick. And I will be right back. Okay, I'm back. Now let's see. Actually, I haven't updated your deck in a while, and there's a couple of cool cards that I got. Give you a Nostalgic Assault and a Commandeer. This is a health recovery one. Could have sworn I got a better health recovery one. That wasn't I can cook anything. Yeah, Fleet Footsteps, which I don't have anymore. Yeah, this is the one that has better defense. Alright, let's try this out. Will you enter the book of the heart of aspiration? Well, that's gross. Okay. It doesn't look like it has any special attacks. Oh, you do. Lungs of Grieving. Aspiration. Lose 4 health if the character did not deal any damage for a scene. Man, these guys have a lot of health. You're just weak to all kinds of damage.
fervent beat. Bunch of piercing damage. Am I weak to piercing damage? No, I think I'm resilient. No, it's fatal. Never mind then. Can I dodge them? 1, 2, 3, 1 to 9. Yeah, let's try to dodge them. Pulsation, a lot of defense. Inflict bleed. Let's try commandeering. Now let's try making them bleed. Nice. Ouch. It should have also lost a bunch of health because of the thing. More fervent beats. More fervent beats. Man. F him up. Pale hands. After 3 successful attacks on the same target, deal 3 to 10 bonus stagger damage. Take 2 to 5 less damage from slash attacks. When hit, reduce the damage of the attack to 0 at 21st chance. They're not really doing slashing damage. Retracting beat. And a pulsation. Into protection. Nice. Sure. You're getting hit more. Let's see. More fervent beats. Beats of aspiration. That is slashing damage. I like gains 3 strength and haste on a hit. Do you have any dodges? I in fact do not have any dodges. 4 to 6, 2 to 6, 2 to 5.
46. Okay, that's gonna give me a seizure. More fervent beats and more pulsations. What? I forgot. To do the thing. Okay. You know what, let's just F them up. And you can recover some health. Nice. Beats of aspiration. Another 46 damage, 2 to 6 resist, gain more protection. Let's start making you bleed. Pulsation. Flick fragile in the next scene. Yeah. And you really only have. Actually, you change that. Because you can only do this one. Let's go. And fragile. Bite. And more fragile. More beats of aspiration. Now you do endure. Nah, you don't have enough for that. I can't do non-stop assault. Could do you're too slow. Nice. Suppression of the Heart of Aspiration complete. 엔젤라. 다들 불렀어? 말쿠트, Oh, nice. 예소드, The gang's all 넷장, here. 그리고 호드. 오랜만에 다 같이 있는 모습을 보게 되네. 엔젤라, 우리를 한 곳에 모아놓고서는 무슨 짓을 하려는 거죠? 특별한 건 아니야. 그냥 서로 얼굴 보자고 자리를 마련한 거지. 그래. 자자, 다들 얼굴 풀자고. 우리는 당신과 할 얘기가 없어요. 아니, 난 있어. Let's start some drama. 빛을 회수하는 과정에 문제가 있어. 손님을 죽여 책으로 만드는 게 싫은 거지?
너희가 직접 고통받기도 싫고 말이야. 맞아. 아무리 손님들이 자신의 발로 도서관에 들어왔다 해도 또다시 사람을 죽음으로 내몰면서 일을 하는 건 말도 안 돼. 100명을 죽이는 건 괜찮으면서 101명을 죽이는 게 문제가 있다고 말하는 거야? 위선자들. 날 너희와 같이 취급하지 않으면 좋겠어. I don't know, maybe they just grew unconscious. 난 적어도 그들에게 동의를 구하거든. 할 말 있니, 넷자? 우리는 그게 마지막이라고 생각했어. 더 이상은 어쩔 수 없어, 넷자흐. 우리가 할 수 있는 말은 없는 거야. 엔젤라, 당신은 끝까지 냉정하고 비정하네요. 감정적으로 몰아붙이지 마. 너희도 이런 방법밖에 없다고 속으로 인정하고 있는 걸 알아. 이러고 싶지 않았다면 처음부터 거래를 하지 말았어야지. 다들 나가도록 해. So that was a productive meeting. Floor of general works, realization level up. One assistant librarian has awoken. You now have access to new abnormality pages. The emotion level threshold has increased to level 3. A new assignment has been added. Pulsation. Excessive aspiration would bring about unwarranted frenzy. All allies gain 1 to 2 strength at the end of each scene. But at the end of each scene, if the librarian did not deal any damage with an offensive dice, they lose 25% of their max health. Dang. Urging. When borrowed, its rate contraction will double. Its rate of contraction will double, enhancing it the borrower's vigor and strength. A single ally. Increase max HP by 15%. Current HP increases accordingly. Gain 1 to 2 speed. Fervent beats. A heart without an owner. It still beats even after being removed from its body. Single ally. The selected librarian dies at the end of the 3rd scene after which this page was chosen. Gain 4 strength, endurance, haste, and protection each scene until death. All stagger damage resistance changed to ineffective. So it like powers up one of my librarians, but it kills them instantly after 3 turns. That's pretty neat, I guess. For the next level up, unlock all the middle floor. God damn, there's more floors. Raise to the rank of Urban Plague, raise to the rank of Urban Nightmare. Right then. Then a book of something, book of something. Complete a reception using only pages whose cost are odd numbers. Well, that's gonna be interesting. 3rd episode of Malkuth's story. Obtain a book of something. Well, let's keep getting books of something. Actually, did I burn books recently? I did. Wait, I thought I already did this. Is there more? Oh, that's the new one. A book of Lulu and a book of Mars. 언제까지 무릎 꿇고 버틸 거야? Zwei S. Section 6. Fixer. Isadora. 부탁이다. 우리 애들이 모두 죽었어. Streetlight Operator. Sand. 그 말만 몇 번째야. 귀에 딱지 생기겠네. 나도 알아. 너네 사무소 애들이 도서관이란 곳에 갔다가 싹 다 죽은 거. 치바이에서 힘을 빌려주면 좋겠어. 그 아이들의 책만이라도 회수하고 싶어. 무작정 협회 본사까지 와서 이렇게 버티는 건 좀 아니지. 알 만큼 아는 녀석이 왜 이럴까? 이사도라,
나도 이렇게 부탁할 테니까 상부에 이번 건에 대한 검토 요청이라도 올려주면 안 될까? Zwei S Section 6 Fixer Julia. 줄리아, 아무리 이 바보 천치의 친구라 해도 우리는 정으로만 움직이면 안 되는 거야. 그랬다간 모든 게 무너지는 거라고. 이놈 저놈 가리지 않고 드러눕고 빌라오는 녀석들로 이곳 로비가 차고도 넘치겠지. 말단이라 해도 너 또한 치바이 직속 해결사니까 이 기회에 똑똑히 알아둬. 이번 일은 나에게도 책임이 있는 거니까. 그리고 치바이에도 책임이 있는 거라고. 협회 기록 어디에도 치바이와 관련 있다는 증거는 전혀 없는데? 꼬리 자르기인가? 그렇게 편할 대로만 써먹는 건가? Yep. 저기요, 말은 똑바로 하셔야죠. 설사 그런 거래가 뒤에서 오갔다 해도 거래라면 말이야. 너도 무언가 상응하는 걸 받기로 했을 거잖아? 서로가 서로를 이용하는 거래를 했을 텐데 그런 식으로 말하면 안 되죠. 초짜 시절로 돌아가기라도 했어? 8년 정도 해결사 일을 했으면 알만한 건 알 때가 됐잖아. 이사돌아, 그렇게까지 말할 건 없잖아. 그래도 우리 모두 같은 사무소 동기였는데. 답답해서 그런다. 이런 모습 나도 보고 싶지 않았어. 미안해. 네가 하고자 하는 말이 무슨 뜻인지 다 알겠어. 이 바닥은 그런 곳이었지. 이제 나도 다른 방법을 알아보도록 할게. 산, 나도 미안해. 일이 이렇게 될 줄은 몰랐어. 이봐, 일이란 것이 진행되려면 이렇게 절차가 따라야 하는 거야. 하나협회가 도서관을 도시전설급 사건으로 지정했어. 그 말은 공식적으로 협회에서도 이 안건으로 움직일 수 있다는 거네? 그래도 치바이에서 어떻게 움직일지 모르는 거니까 너무 기대는 하지 마. 고마워 이사도라. 다 네 덕분이야. 그리고 미안해. 내 멋대로 마음 쓰게 해버려서. 난 그냥 합당하게 보고된 정보들을 모아서 위로 보고서를 올렸을 뿐이야. I just remember I didn't read the pages of the other guys. 뜨내기들이긴 했지만 조직과 다른 사무소들도 도서관에서 당했다는 확실한 정보들이 존재했으니까. 그래도 육과의 정보 처리 담당인 이사도라가 빠르게 움직여줘서 처리된 거지? 역시 이사도라야. Man. 편한 대로 생각해. 그래서 그 초대장이라는 건 지금 가지고 있어? 협회에서 본격적으로 움직이려는 건가? 이제부터 좀 달라질 거야. 차이가 큰가 봐? 지금까지의 손님들이 흥미 반 호기심 반으로 왔다면 앞으로는 도서관을 확실한 목표로 삼고 올 거란 뜻이야. 어째서? 협회에서 공식적으로 선정한 사건은 돈 되는 일이란 거니까 돈 냄새를 풍기는 곳에는 많은 게 이제 좋든 싫든 일이 커지기 시작한 거라고 보면 돼. 아직 위험도나 중요도를 높게 평가하진 않았지만 협회에서 다루는 일인 만큼 온갖 곳에서 이곳을 파헤치려고 할 거야. 좋은걸? 더 가치가 높은 책들이 만들어진다는 뜻이기도 하니까. 난 전부터 궁금했는데 말이야. 넌 왜 이곳에서 나갈 수 없는 거야? 저주가 걸려있으니까. 깊고도 깊은 오랜 저주가 내 안에 서려있지. 인간이 아닌 존재는 이곳의 입구로 나갈 수 없어. 오히려 나도 되갚아주기 전까지 나가고 싶지 않아. 그래도 아직까지는 나쁘지 않은 느낌이야. 요즘 난 굉장히 즐겁거든. 지금까지 살았던 감옥에 비하면 모든 게 새로운 것뿐이니까. 처음 보는 얼굴,
늘어가는 지식, 그리고 흥미로운 상황들이 가득해서 좋아. 좀 더 알고 싶어. 알아가고 알아갈 거야. 그러다 내가 왜 그런 꼴을 겪어야만 했는지. 나도 더 분발해야겠네. 네가 나갈 수 없다면 나도 똑같이 나갈 수 없잖아. 언젠가 여기서 나갈 수 있게 되면 내 단골집 하나 소개해줄게. Are you hitting on her? 식당을 말하는 거야? 맞아. 거기가 미트 스튜 하나는 끝내주게 만들어주거든. Isn't she a robot? Does she need to eat? T사에 의뢰해서 주문 제작했다는 거대 양철 냄비가 그 집 비결 중 하나인데 10초 언저리 정도만 고기를 넣고 끓이면 마치 3일 내내 푹 구운 것처럼 고기가 야들야들하고 육수가 진하게 우러나오거든. 깊은 맛을 내면서도 빠르게 먹을 수 있는 게 대박이야. 가격이 좀 나가서 기껏 받은 일을 위해 절반을 써버린 적도 있었지. 그래도 그만큼의 가치가 있는 곳이거든. Dang. 아, 혹시 음식은 못 먹나? 죄송합니다. 제가 괜한 소리를 했습니다. 식당은 아니더라도 관장님이 좋아하실 만한 장소는 꽤 있으니 언젠가 안내해드리겠습니다. You're getting awfully chummy. 음식을 먹을 수는 있어도 맛은 못 느껴. 하지만 가능하다면 사람들처럼 먹어보고 싶네. 뭐가 되었든 이 일을 끝내야 그 이후가 있는 거니까. 그리고 스튜는 기억해둘게. Ooh. Alright, it's very cruel. What the fuck is this face? Recover 1 health upon winning a clash. Recover 1 health on winning a clash. Well, that's awkward. Diversion. Sharp swipe. Back attack. Avert. Retaliate. 1 to 10 dash. On a clash win, boost the next dice max value by 3. Alright. Who did I give you? But I haven't put you up. Who has the most bleeding attacks? Yeah, I think the main office does. But I'm gonna have to... sure. Let me give you a deck real quick. No, wait. I wanted to change your deck. I just wanted to change your deck. Do I have to watch that whole thing again? 언제까지 God 무릎 꿇고 damn it! Okay. Now you, I want to change your deck. Well, I guess I fucked myself. Alright. Slash. Backstab. Avert. Yep. You're going to get very much after.
make some people bleed. You have blinded, I think. Back attack. Back attack. Outburst. Okay, you're gonna need a bunch of defense. Not much. Nice. Okay. Increase max health. Gain 1 to 2 speed. Take less damage from slash. After 3 successful attacks, deal bonus stagger damage. And you. You're staggered. You're gonna do a swipe. You're gonna avert. Off. Actually, do this one. And you're gonna do this. Nice. Ouch. Oh, okay. Scores. Anyone has low health? Not really. I guess you. Alright. More aversion. And outburst. They're both against this guy. But she has spell hands.
curtain call for the reception of Svei crew members. Svei South Section 6. And that's it. Obtain Svei South Section 6. Ugh. Lulu's friend. 50% chance to put slash. 50% chance to burn. Actually, let me burn some of these books. Retaliate, avert, law and order, criminal intent. Deal 2 bonus damage on a clash wind. Okay. Deal 2 damage on the clash wind. Okay. Guardian. Give 1 endurance to all allies for the next scene. Okay. These are pretty neat. Let me see. What about Mars's book? Pretty sure I had a book of Mars. Yeah. Did I not get a Mars page? I don't think I did. Anyway, let's just read what we got. Lulu's friend, page 1. A peacekeeping office provides protection for requested territories for a certain period of time. Lulu is one of those offices. What are they protecting you against, you ask? The city, obviously. What I'm saying is, their job is to keep the area safe from all sorts of happenings and incidents that occur in the city. Of course, there wouldn't be much to do if the area is too small or peaceful. But man, compared to us who have to wait indefinitely for someone to make a request, Lulu's living a good life. At least she does something, and they don't have to worry about starving to death even they don't get requests. Lulu's friend, page 3. She's bald. As her friend, it's unfortunate that Lulu is struck with grief. I don't have any tears to shed for her though. I've got my share of rough experiences. I'm just not sharing it with others. Well, I did say I'll help her out, but the truth is, my office figured that we could find plenty of valuable loot in the library, and that's pretty tempting. The other one is probably thinking the same thing as me. I mean, what dummy would actually head to such a dangerous place, motivated purely by a friend's sob story? That kind of intimate and deep relationship is long gone from this world, especially in this business. That's why I can't understand Lulu. Sure, let's say that her colleague died there. Even then, she would be valuing her own life, shouldn't she? She should be valuing her own life, shouldn't she? She can be so stupid at times. Well, I have to go in with her anyway. Lulu's page. Ah, crap. Another day without work. Fantastic. There's got to be some case for us to take care of. Like fly tipping or something. I'm gonna forget how to move at this rate. If I told my friends about this, they're so gonna whine like, well, isn't it a good thing that you have a lot of free time? Or you're well off, we're about to starve from the lack of requests. Those dummies. Think about it for a moment. You need results to promote to better fixer grades and see some growth in your office, right? And that's gonna lead to higher income for us.
For now, I'm working with my boss, San, and some dork shaped like a ball of rice cake. But things could be better than this in the future, yeah? It's not like I have problems with my coworkers. I'm talking about stuff like weapons and office interior, you know? Those kind of things. You get what I mean. I do bicker with Mars and snap at him often. Yes, but that doesn't mean I hate him. San and Mars are both precious colleagues to me. Though, yeah, I know what you're about to say. If fixers develop private feelings for each other, it could be much harder to bear when whatever happens down the line. I know what I'm doing is stupid. I have wits, unlike Mr. Rice Cake Face. But we're humans. It's just something that can't be helped. How could we just strictly detach ourselves from one another and focus on work? I tried acting nonchalant, I did, but I guess I can't do it. San said he feels the same. I gotta envy Mars for being cool-headed all the time. And then they all died. Svei's Fixers page. Is there a person or a group dedicated to stopping violence or murder in the back streets? Not quite. You're on your own, unless you have the money to hire fixers. Protection isn't some volunteer service you can get for free. Fixers risk their lives for it. It'll take our lives worth of money to get motivated to work. We aren't robots. If you're so afraid, why don't you hire fixers or move to a nest? You're free from all outside threats when you live in a nest. Unless the nest falls, of course. Svei Association is your shield. We protect you, your family, and your home from syndicates of the back streets, or crazed murderers. If you have the wealth to make the direct request to the association, that is. Without due payment, the association will not move. Do you believe our request's fee too expensive? And you would rather request a syndicate? While making a request to a syndicate is an option, we don't recommend it. The reason is obvious. No organization in the city that operates without abiding formal procedures can be trusted. Associate fixers are classified into multiple levels too. From Section 1, which is the apex, to Section 6, at the bottom. There is a world of difference in the salaries and treatment they get. I guess that's because they're much more experienced than us. If I keep trying hard, then maybe I'll be able to join Section 5 someday. It's not an easy feat to get out of Section 6, of course. It takes a huge effort, or perhaps something that can't be accomplished with effort alone. I'm a fresh member here, so there's still a lot for me to learn. Still, I'm gonna pick up experience as I resolve the missions assigned to me, and I'll probably figure out what to do in time. This Svei tends to be more defensive than other associations or offices. Our main purpose is not to fight and win, but rather to ensure the safety of our clients. We don't perpetrate unnecessary killings in our duty of protecting people. Thus, if you're looking to make a request for someone's death, we recommend seeking other associations for it. So why are you going into the library then? Is this considered much of a threat? And they think invading is like preemptive defense? Anyway, I think I'm gonna stop with the Library of Ruina right here, because I got a bunch of other librarians, and I got a couple of books that I didn't quite get all the cards for. So I think I'm gonna grind a bit off stream, just do the ones that I already did, just so I can get all the books and cards and build up the decks for the librarians. Yeah, I'll do that at some point off stream. In the meantime, I'll probably switch to a new game. But yeah, we can keep going. Well, I can keep going. I don't know about you guys. I guess I'll just keep going then. Alright then. And quit.
So what's this? Sure. The question is, what do I switch to? You know what? I haven't played Hollow Knight in a bit, and I don't want to get too rusty if I'm gonna beat the Godmaster. So yeah, I think I'll put that up. I also gotta change the category. Okay. Oh yeah, also gotta set up my controller and everything. But let me see here. There it is. Okay. And now just lower the volume a tiny bit. It's a little bit too loud for me. Okay, so the last time I got all the way up to the brooding Mauler. But no joke, I forgot how to fight him. So I'm gonna practice fighting against him in the gallery first. Just gonna get a bunch of health. Yep. Tongue defender.
about to say, I think it's too far. I think it's expected.
Constant their mission down. It's Corbin time. Ouch. Son of a bitch. Son of a bitch. Ouch. Please don't. Ouch. Ouch.
Ouch.
there was more opportunities to hit the ledge line. Knowledge I can only hit it when it does that. And sometimes like that. Try to ride it. Nah, it's too fast to ride it. Just stop doing that.
Ouch, ouch, ouch.
Let me see. Okay, I'm actually getting kind of hungry, so I think I'm gonna stop for today and get something to eat. I'll be back on Tuesday. I'll probably keep playing There Is No Light on Tuesday, so just probably gonna be intercalating Library of Ruina, Library of Ruina, and There Is No Light. One day one and the other one day the other. And then after each of those games, I'd probably play Darkest Dungeon or Hollow Knight again. I might play some Hollow Knight off stream just for practice, but I don't think I'm gonna be making a lot of progress. But yeah, other than that, I think that should be all. I'll just keep uploading the VODs on the YouTube channel just in case, and I shouldn't have any issues with the audio. Let's see. Yeah. Feel free to suggest if you want me to play any other game or